الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة العشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع الرزق، وإنما أطلبه بقطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما لا طالب كالعيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر، وعلى يد من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي،
وأنا فقير إلى رحمتك، فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. الله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك.
فدخل معه تحت الكساء. الله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. قلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخواك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وإليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي. قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله.
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله. لأرواح المؤمنين والمؤمنات فاتحة. بسم الله. Can I read from? Or can I? That's fine. I can It's okay. Yeah. محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء
وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد هاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائعه ساطرا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاضح من البلايا قلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته. اللهم عدم بلاعي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا، وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما تبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي.
فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخلفت بعد أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا ناظما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وفاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، فبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاععة وأشارت باستغفارك، مذعنة ما حكت ذنوبك، ولا خبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب، يسير بقاع قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هادج وأبكي، لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك،
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاعي أخفك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها وضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرم وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتق منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك جعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وقلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك وسترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطاء تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا
رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قض على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أردني بسوء فأرده، ومن كادني فقده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم هم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجاعي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صلوات الله وسلامه.
حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 2 بجے سے شہادت جناب بیوی فاطمہ زہرا کی منعقد ہو رہی ہیں۔ آج کی مجلس کے سوچ سلام و تشریف کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب حسن ڈاکٹر صاحب سے بس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حضرات سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو برائے کرم تھوڑا آگے تشریف رہے تاکہ ان کو ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ سلام۔ حاصل زندگی حسین حسین، اور دل کی بندگی حسین حسین، دل کی بندگی حسین حسین، اور موت ہے ان کے دشمنوں کے لیے، موت ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اپنی تو زندگی حسین حسین، حسین حسین، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک ربائی ہے۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی، حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی، حسین سے ہے، اور شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، اور
بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی۔ درود بھائی محمد و آل محمد۔ سلام کی چند اشارات کی۔ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور سردار مدح حیدر میں جو پڑھ رہے تھے میثاق، سردار مدح حیدر میں جو پڑھ رہے تھے میثاق، کہیں ایسا پھر قصیدہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہو۔ ایک درود بھیجو محمد۔ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے، بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے، سر عرش ایسا سودا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور جو ردا علی نے اوڑھی تو سبھی رسول سمجھے، جو ردا علی نے اوڑھی تو سبھی رسول سمجھے، کسی اور پر یہ دھوکا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور یہاں عشق مرتضیٰ کے ہیں چراغ ازل سے روشن، یہاں عشق مرتضیٰ کے ہیں چراغ ازل سے روشن، میری بزم میں اندھیرا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔
کربلا میں جو حسین نے کیا ہے، سر عصر کربلا میں جو حسین نے کیا ہے، تہے تیغ ایسا سجدہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور یہ عطائے فاطمہ ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، یہ عطائے فاطمہ ہے، کوئی شاعری نہیں ہے۔ اے وفا کلام ایسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگا، چلائی سر کو پیٹ کے زینب کے میں نسا، بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار، اب کون ہے ہمارا بجو شاہ ذوالفقار، اب کون ہے ہمارا بجو شاہ ذوالفقار، رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائے ہے، ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے، ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے، اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین، ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور حسین، اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل، پہلے ہی ہم دکھی ہیں نا ہم کو رلائے، ارے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے، نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے، ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین، ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرقین، دیکھا کہ غش فاطمہ زہرا کے نور ہیں، دے کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ حنین، دے کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ حنین، پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ہے، سن
صدا بطول کے رونے کی آتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حزین آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر ارے لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار پیارو تمہاری پالنے والے گزر گئی ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر فگار رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے آج کے جو مفہوم ہیں ان کی آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کی مفہوم کی اردو ساتھ کریں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صلى محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Condolences to Imam for time, Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala, Farajul Sharif, Al-Maraji, and of course, General Mu'mineen and Mu'minat on this sad occasion upon which we commemorate the Shahadat of the greatest women amongst the women of all time, the four which are counted amongst the women of paradise. And the greatest of those four, the only daughter of the Holy Prophet, Bibi Zahra, Salamullahi alayha, and of course, there are multiple riwayat as far as her Shahadat is concerned. One of the riwayat for the Shahadat is 75 days after the wafat of Rasulullah, which makes it to be the 13th of this month, Jumah-al-Ula. And the second riwayat, of course, is 95 days after the wafat of Rasulullah, which makes it to be the 3rd of next month, which will be Jumah-al-Thaniya. So of course, with 20 days apart, we commemorate both of these occasions, both of these nights, both of these times are associated with this great lady. And also in many places in the world, they have Ayyam-e-Fatimiyya for 20 days, combining from 13th going all the way to the 3rd. And some do Ayyam-e-Fatimiyya for 10 days or 10 nights, leading up to the 3rd of Jumad-al-Thaniya, and so on and so forth. But inshallah, we will always, as we have done, to hold majalis here to commemorate the legacy of this great lady on both of these occasions, 13th of this month and inshallah the 3rd of next month. Tomorrow being the night of Shabe Shahadat, of course, program will start at 7 p.m. with the Hadith Kisa followed by Surah Salam and Marsiya, and inshallah we'll address the majlis tomorrow night as well. Your participation is inshallah expected. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The verse that I recited is from Surah Hujurat. And the chapter Hujurat itself, we might have, I think, one of the Ramadan done tafsir of the surah. And this could be considered and called the chapter of akhlaqiyat, the chapter of good morals and good behavior and etiquettes and ethics, whatever you want to call it. Because from the very beginning, while scolding some people, Allah subhanahu wa ta'ala begins by teaching the etiquettes.
when people were shouting and yelling in the company of Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala uses these ayat, the beginning part of the Surah Hujurat, to quiet them down. That don't raise your voice in the presence of the Holy Prophet. Why? You merely raising your voice can nullify your actions. When people would call upon Rasulullah like they would call upon other individuals, ayat of Quran came down from Surah Hujurat, telling them and teaching them the proper etiquettes. Now, of course, no comparison whatsoever, just so that our children can understand the aspect of what does that mean that people used to call Prophet differently. For example, when you call upon your friends, you may speak to them and you call upon them in one way. And when you call upon someone older, like your parents, your grandparents, or even, so let's say, your Maulana, you would show some respect calling them. You will differentiate between the way you call your peers and how you call your, for example, someone who's older. These people didn't have regards for that. There's the greatest man in the history of mankind is walking between them, and they were shouting and yelling at them and speaking to him in the same exact manner as they would do to other human beings. Allah subhanahu wa ta'ala, of course, Prophet would not go ahead and correct them when it concerned him directly. That don't speak to me like this. It does not look good for you to speak to me like this. Allah subhanahu wa ta'ala sends down these ayat, teaching them ethics, scolding them at the same time. They should have the basic manners of how to address the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So Quran basically serves as that mechanism for us to understand and adopt how should we act amongst the company of others. Therefore, we look at one of the phenomena which is mentioned in this ayat. It says, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin. O those who believe, do not let a group of people ridicule another group of people. And then goes ahead and says, Asa an yakunu khayran minhum. It is possible that those who are being ridiculed are better than those who are making fun. And then separately discusses the women. And it says, Wala nisa'un min nisa'in. And don't let a group of women ridicule and mock another woman. Asa an yakunna khayran minhunna. It is possible that those who are being ridiculed and mocked are better than the ones who are being ridiculed or are doing this. Therefore, we find that one of the most important things in a healthy household, and this is what I want to derive from the legacy, inshallah, we will discuss this tonight, tomorrow night, and inshallah, the next instance when we commemorate the Shahadat, if I'm a speaker, and then inshallah, when we have the Wiladat of this great lady on 20th of Jumah al-Thaniya, because the topic is that rich, which requires it to be discussed on separate occasions and a longer version of it, which inshallah will try to encapsulate as much as possible. That how is it that one of the most important things in our lives is the healthy and safe environment inside our houses? Because if the house is healthy and safe, then the society will also be healthy and safe. If there's trouble inside the house, then there will be trouble outside the house as well. If a person does not have peace of mind at home, then at work and in the public places, he will also not, or she will also not have that peace of mind. And therefore, it is important that we realize how a sound society is based on the soundness of individuals, how they're dealt with inside the boundaries of their houses. That's why the Holy Prophet said, Ma buniya fil Islam bina'an ahabbu ila Allah min at-tazweej. There's not a more beautiful bond or a foundation in Islam than the foundation and the bond of marriage. That as long as there's marriage and this bond is strong inside the houses, then of course it will be reflective of what happens outside. But we find that divorce and other such issues go ahead and damage the society, go ahead and damage individuals. How many have gone through this difficult phase in their lives and how damaging it could be?
And then this could have trickling effects in the outside environment of those individuals who live. In Qiyamah, there will be, conversations that will take place. There will be conversation amongst those who are the inhabitants of Jahannam, the conversation between those who are the inhabitants of paradise, and even some of the interactions and conversation between the people who are residing in both of these places. The people who are in Jahannam, they will be asking each other, what happened that you ended up being in this part? Ma salakakum fi saqar? What happened that you ended up in Jahannam? What did you do? And of course, they will respond by saying, Lam nakum minal musallin. When we weren't amongst those who used to pray, we weren't amongst those who used to pay heed to the commands of the Holy Prophet, and we used to engage into vain conversations and so on and so forth. And similarly, there will be group of people who will be looking up in Jahannam and say, Ma lana la nara rijalan kunna na'uddu min al-ashrar. What is wrong? We do not see people over here, those whom we used to consider what? Ashrar, evil. So there's a group of people in this world that we consider shar pasand, evil. And then over there in Jahannam, we say, oh, how come these people are not here? How come we don't see these people? Kind of like when you question that majlis is happening, jashan is happening. Where are the people? Why are they not here? I thought that person would have been here. Similarly, in Qiyamah, those who end up in this, Jahannam, they would say, Malana, la nara rajalan kunna na'uddu min al-ashrar. This is the ayat of Quran. That which I recited is the ayat of Quran. What is up with this? How come we don't see those who used to be evil in the world? Guess what? You thought that they were evil. One act of that individual took them to paradise. While you continue to think that person is bad because of the outcome, because of what he used to do. And you were just looking at the apparent aspect and the zahiri aspect of that individual, physical aspect of that individual. You had no idea the level of iman that individual had possessed. You were thinking that person is bad. How come he's not here with me? That's why you ended up being over there. Similarly, there would be conversation in the paradise. Inshallah, you and I are amongst those who will be having these conversations in paradise. If that's the case, please send Allah salawat. But the conversation in paradise, this is where the point is. The three types of conversations that we find throughout Quran, there's one common theme in it. So if you want to be amongst those who are conversing in paradise, in Jannat, let's focus on what are these people talking about. One of the verses in Surah 2:26 says, "Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." This is a conversation of people who are residing in paradise. They would say what? Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. We dealt with our family members with piety, with shafqat, with rahmat, with mawaddat, with love and with mercy. So therefore, one of the attributes of those who will be inhabitants of the paradise, their conversation will be what? That we used to deal with our family nicely. We used to be good to our family in the world. And that is the reason Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us this place in paradise. So here's one conversation in front of you. Another conversation, which will take place Surah Tahrim, ayat number 6. This is not so much a conversation, rather, this is the, sort of like someone is giving this instruction and advice right here in the world, which will be beneficial over there as well. And it'll be repeated. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Protect yourself and your family from the nar of the Jahannam. Protect your family, your family and yourself. First, you go ahead and protect yourself. Then you go ahead and protect your family. Example that I usually give at this occasion is when you're traveling by air, they give you that if in case of emergency, you will see the masks will drop. Put on your mask first, and then help the person sitting next to you. It might be your spouse, it might be your child, it might be your father, it might be your mother, whatever the case may be, but you have to put yours on first, then you can help someone else. This is the law. This is the rule that they have given.
Now, you might not follow it. You might go ahead and try and help this loved one, but this is productive. That's why they made it into a rule. Why? If you help yourself, then you'll be able to help others easily. But if you go around and help others, you will not be able to take care of yourself. Look at the qaida which Quran is presenting. أنفسكم وأهليكم نارا. Protect yourself and your family from the fire which is established in the Jahannam. Muhammad wa ali Muhammad. Now all the du'as begin with Rabbana. What is one interesting dua in Surah Furqan, the last 10 or 12 ayat of Surah Furqan, where the discussion of these people who are considered to be Ibadur Rahman, these Ibadur Rahman, they make this dua, Rabbana waj'alna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. One of the du'as that Ibadur Rahman make is this, that, oh Allah, give us the azwaj and the dhurriyat, the spouses and the children, which are qurrata a'yun, hamare aankhon ki thandak, right? The delight of our eyes. Waj'alna lil muttaqina imama, and make us be the leaders of those who are pious. So Ibadur Rahman are making this dua, who are bound to be in paradise. Their dua is what? To ask for that zurriyat, ask for that azwaj, which is considered to be delight of the eye. Now, how do you make this delight of the eye? By your behavior, by how you deal with them, and how you take care of them. And this is where, when we look at the sirat of Janabe Fatima Zahra, salamullahi alayha, we find how she dealt within her family, how she lived and how she dealt with the different family members of her life. And as well as not just her kids and her husband, but also those who are servants and those who took care of the things around the house, how she was with them. And that is something where we understand these du'as that exist in Quran, Rabbana and Allahumma, and du'as that are taught by Ma'asumin and Kalam from Ma'asumin Janab Sayyidah, reflect on this fact as to how a person should elevate their status when it comes to dealing with the family members. One of the recommendations that we find in the Kalam of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wa salam, there's a riwayat in Mustadrak that Imam used to pray for his children. Imam used to pray 2 rakat namaz for his children. You've heard of 2 rakat namaz for walidain, especially if the walidain are not alive. There's namaz for them. Hadiya walidain, different maghfirat walidain and whatnot. But here's a namaz that Imam is teaching us, which is that he used to pray in the lifetime of his kids and for all of his children. So of course, you and I call ourselves to be the followers of sixth Imam. Has anyone genuinely prayed 2 rakat namaz for any of their kids? I would say this to our sisters, and they say, Maulana, our husband barely prays his own wajib namaz. You asking us that he should pray for the children as well? 2 rakat namaz. Imam, sixth Imam, used to offer 2 rakat namaz for his children. Why? Because the riwayat heavily mentioned that the dua that a father makes for children is bound to be accepted. There's no rejecting it. Why? Because whenever we make dua, there might be some sort of inclination for ourselves in it. But the dua which a father is making for the son or a daughter is khalis. It's sincere. There's nothing attached with it. Oh, I'll do this because of that. I'll do this because of that. The khulus that exists in this dua that he's making without any attachments is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this dua. Therefore, make this to be a habit. Moving forward, if you haven't done so, start from tonight. 2 rakat namaz for every
one of your children. You do that, you create that environment in your house, your children will be the same way when they grow up and they have their own children. There are 50, and I'll say again, 50 different principles in the life of Hazrat Fatima Zahra, salamullahi alayha. Now, of course, there's probably more than 50, but 50 what we can gather and we can look at and we can implement into our lives. 50 which ulama have done hard work to go ahead and derive from her life. And if we can act on any one of them, it is enough for our salvation. So inshallah tonight I will try and see if I can discuss one of those attributes or one of those principles of the life of this great lady that we are gathered here to commemorate her legacy. And inshallah, time permits, I'll discuss one more tomorrow night. And inshallah, we'll discuss more on the next occasion when we commemorate her Shahadat. And inshallah, we'll lead it up all the way to the wiladat of this great lady on 20th of Jumah. So the first principle that you find in the life of Fatima Zahra, and this is not only strictly for women. By the word of it, it might sound that it's only for women. So the husbands here, the gentleman over here might tune out of it saying, oh, this is not for us. No, this is for all of us. Although it might have a tune for the women, but it is for all of us. Because she's not just a role model and example for the Sayyidatul Nisa'il Alameen. She's the leader of all the women. But the leadership is one place, but she's a model and role model for all of us. So we find the first principle of the life of Janab Zahra is haya, modesty. Now, haya could be translated in various different ways. One of the ways of translating the word haya is bashfulness. You know, you might even find the synonym or the word shy, someone who's shy. Shy may not serve the purpose over here. Haya, while there is shyness in this individual, you say, well, this is usually associated with the ladies. They should be like this. No, even all of us should be in this way. Modesty is not only for one gender, rather modesty is for everyone. So modesty, chastity, to be bashful, all of these are one of the principles of the life of Janab Sayyida. It says, La deena liman la haya alahu. There's no deen for someone who doesn't have any haya. Urdu mein to bahut aasani se lafz haya samajh mein aa jata hai kyunki uska opposite behaya hai. So you understand the word haya easily. It's sometimes difficult to understand the concept of the word haya. Then what does that mean to be ba haya? What does that mean? Because this is something which is not really discussed in this society that we live in. As we are progressing, haya is shrinking, not just in our clothes, but also in our minds. So the concept of haya has to be explained, unfortunately, using these tools that someone who covers themselves properly, someone who wears proper clothes, someone who shows modesty when they are dressed up. So therefore, some might think that this is only associated with the women. No, it's associated with both genders. And that is one of the principles from the life of Janab Sayyid. La haya liman la deena. La deena liman la haya lahu. That person does not have a deen. The one who does not have any haya in his life. Therefore, one of the things which was sent to Hazrat Adam alayhi salatu wasalam in the very beginning, and he had a choice. One of the things that was sent to him was haya. Deen, haya, and aql was sent to Hazrat Adam. You've heard this story. And he was told that he will only take one, and the rest of the two have to come back. It was a tough choice. You are given this opportunity, 3 wishes or 3 desires, 3 things can be accomplished. You want to use the one, and you can only use one of the 3. You want to use the one which encompasses the others, right? So that everything is included in it. You can't keep all 3 of them. If Hazrat Adam turns down deen and haya and takes aql, he will be called behaya and bedeen. Nobody wants to be called that. If he turns down aql, he will be called be'aql. And just that way, you can switch all of these. Hazrat Adam alayhi salatu wasalam chooses aql.
over deen and haya. And when he chose aql, the other two that the angel had brought said, come back, you have to go. But he saw that, no, the other two stuck with the aql. He said, what happened? He said, wherever there's aql, there's deen and there's haya. They go together. The choice of Hazrat Adam was clear in this, that if he had chosen one of the three, the others might have left. He chose the one which kept the other two went intact. And haya is amongst those things that Hazrat Adam had chosen. He says, Sababu kulle jamilin al-haya. The reason for all the beauty that exists in the world. Unfortunately, we try to cover and say, well, where's the beauty in that? He said, no, haya and modesty is the reason for all the beauty that exists in the world. So if you wanted to summarize the kalam of all the prophets, all the prophets from Adam to Khatam that they have come, if you wanted to summarize, of course, there's a lot of kalam in between all of these anbiya, it would be this sentence, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ. Because every prophet that came was teaching us about wahdaniyat of Allah, was teaching that they were the prophet of Allah, and they were teaching us the right path. And they were encountering people who were looking for ways out, and to oppose them. They would say, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ. If you don't do haya, if you don't have haya, then go ahead and do whatever it is that you wish to do. This could be the summary of the kalam of all the prophets. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. There are many examples of this which we can find. There's a good and a positive modesty, and then there's a negative modesty. There's a positive way of dealing with this, and there's a negative way of looking at it as well. Places, of course, which means positive, where you should be showing this bashfulness and modesty and chastity, and the places where you shouldn't be keeping it to yourself. I don't have a great deal of time, so I'll just do ishara and relate this with the life of Janab Sayyidah, and inshallah move forward. Number one, good haya is from Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Ahsanul haya al-haya'u min Allah. The best of the haya is with Allah subhanahu wa ta'ala. That you show haya and chastity in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, this is understood, and I'll need to go in details of as to what does that mean. So I'll skip the details of it, inshallah, at another time. But we find this that in the life of Janab Sayyidah, there were many occasions when they didn't have enough to eat at home. Even you've heard of the stories when someone would come into their house, there wasn't adequate food to serve the guests. And this was sometimes a matter of being in the state of shy and, well, why is it that we don't have enough to serve? And Amirul Mu'mineen would come and he would ask for something. It was sometimes the barakat of the little food that they had, that it would become enough that even the guests would not feel that sometimes Amirul Mu'mineen had to use some ways of serving by turning off the light and putting the food in front, that with the barakat of the food that was sitting, it was enough that this guest would not feel that there's any lack of food, but there was very shortage of food. So one day something similar happened. Afterward, Amirul Mu'mineen went up to Janab Sayyidah and he said to her, why didn't you tell me that there wasn't any food at home? This is the response that she got, or he got. She said, Ya Abul Hasan, inni la astahyi min ilahi an ukallifaka ma la taqdir. I am with haya, and this is the good haya that we were talking about, that haya from Allah subhanahu wa ta'ala. And I don't know how to translate this word haya over here. मुझे इस बात की हया थी कि मैं आपके ऊपर वो चीज ना डालूं जो आप ना कर सकें. I didn't want to put pressure on you regarding that which you may not be able to do. Now this is Amirul Mu'mineen. There's everything in their possession. Now look at it from the aspect that Imam Hussein in Karbala, does he not have the power to bring forth water? He does. He has the ability to spring up
the water from anywhere that he wants to. In fact, he showed it. He struck his asa. जब इस्माइल के पांव रगड़ने से पानी निकल आ सकता है, तो क्या हुसैन पानी नहीं निकाल सकते? Of course, no doubt about that. But this is where there's haya from Allah subhanahu wa ta'ala, that He has put us into this for this specific reason. Janab Sayyida said, Ya Abul Hasan, I was in a state of being shy. Maybe here we can translate the word haya as shy. That I was too shy to ask you and put you in a place and position ma la taqdir, that you may not be able to do so, and therefore I did not ask you. Now, honestly speaking, a lot of times we hear these sort of kalam from Ma'sumin. Of course, they were Ma'sumin. And we, read them and we say, wow, how simple of their life was. But if similar, hopefully none of you face this sort of situation. Hopefully none of your wives have to face this sort of situation that they ever have to say to you that, there's not enough food at home or whatever the case may be. But if ever you could think and imagine of something similar, not regarding food, would happen, this is the kind of response that our spouses should be given. Rather, whether it is coming from the wife, whether it's coming from the husband. If the husband is lacking something, the wife is giving this sort of response. And if the wife is lacking something, the husband is giving this sort of response. That I have haya and shy from Allah subhanahu wa ta'ala to put so much burden onto you that you may not be able to provide for. And sometimes we ask for too much and we have too many expectations. This is where you can learn from the kalam of Janab Sayyidullah, not to put too much expectations on the other and tabakwat on the other that the other person may not be able to fulfill. And this is where the concept of contentment also comes into play. That how mutawadi, how content, and how qana'at pasand. Janab Fatima Zahra, salamullahi alayhi wa salawat Bibi Muhammad wa ala Muhammad. On the contrary, there's a negative haya, inshallah I'll conclude as I'm running out of my time, is that haya, which is the haya and being shy from izhar-e haq. Now when there is an occasion arises and you should speak up against oppression and you should, speak up against the tyrant, this is where we find that haya is not to be practiced. Should not be shy of doing so. Once again, I can give you example of Janab Sayyida. But before I give you her example, look at the example of individuals such as Abu Dhar, who stood in front of Muawiyah and screamed to the extent that Muawiyah had to ask the third caliph that if you expect anything from Sham to come forth, bring this man back to you. So he had to send Hazrat Abu Dhar back. And Hazrat Abu Dhar was brought back and he continued to go out and speak the truth. And similar is the case when you hear about Maysam Tammar, that he already declared to Ibn Ziyad, this is how you kill me. Ibn Ziyad said, why? He said, because my Mawla has already predicted that you will put me against this tree and you will chop off my tongue. He said, I'll prove your Mawla wrong. I'll only go ahead and put you on the tree and I won't chop off your tongue. He went ahead and he placed him on that tree and left him there. Hazrat Maysam Tammar continued to propagate even though his hands were cuffed. Even though he was in that situation, he continued to praise Ali ibn Abi Talib. People went up to Ibn Ziyad saying that man is still praising Ali ibn Abi Talib. He said, go ahead and chop off his tongue. That prediction also came in true. So these people did not feel shy when it come to do what is izhar-e-haq. Haq ki baat bolne ke liye, ye log piche nahi hate. Similarly was the case when it comes to Janab Sayyida, that as far as her haq was concerned, as far as the haq of Amirul Mu'mineen was concerned, a lot of time we look at that she went to Darbar to go ahead and ask for her own haq. No, she was standing up for Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salawat Bibi Muhammad wa ala Muhammad. There's another type of haya that I think I have time to go ahead and get that in tonight as well, because this will be a good prelude to what is coming up inshallah next week. Haya from infaq.
being shy of spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone say, well, the people are giving thousands and thousands and I don't have thousands and thousands, so I'm shy of giving that 1 or 100 that I have. No, you should not feel shy of giving that little which you have if you see that a lot of people are giving larger amounts. Because what is accepted near Allah subhanahu wa ta'ala? The story of Bibi Shatita. You might have gone for the ziyarah and you might have done her ziyarah. Right? In Iran, there's this lady. She's buried. She's not a masoom. She's not related to any masoom. You know, there's nothing of that sort of history. But when people came to collect the khums, she only had, you know, this little, whatever she had in Nishapur. She sent her kafan and a dirham to Imam alayhi salatu wasalam. And when all of the khums arrived to Imam with all the other valuable things that people had taken out as their khums, Imam picked up that kafan and Imam picked up that little dirham that she had sent. And then Imam responded back to her saying what? That we will come for your ziyarat when you die. At your burial, I will be there. Just imagine Imam comforting her and giving, compensating that which you have sent to us, although it may be very little in amount, but it deserves that me as an Imam comes and visits you in person. This is where we need to understand that there shouldn't be any haya, there shouldn't be any shyness when it comes to spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, these days come when we spend a great deal of money. In this part of the world has these holidays which are geared for people to go ahead and spend. Na chahte hui log kharch kar dete hain, itni achhi deal aayi kyun na khareed le, koi kuch na kuch le le. There's this Black Friday deal, there's, you know, Cyber Monday deal, then there's Cyber this and there's that, all these deals, and we end up buying something anyway. Whether we need it or not, maybe we need to renew it, we bought it. Ye TV do 4 saal purana ho gaya, nayi deal aayi hai, bahut behtar TV hai, let's go ahead and buy that. So people end up buying it. Someone created Giving Tuesday, that you're spending so much on the Friday and on the Cyber Monday, why not go ahead and give back a little bit on the Tuesday? But it's unfortunate that, you know, if from our community, all the people who had bought something, they had given 1/5 of whatever they had bought in the Giving Tuesday, that Giving Tuesday campaign that we had, we would have reached it within a few minutes. But it's unfortunate sometimes that we are so much into buying, but when it comes to giving, sometimes we lack in it. And inshallah, we'll have ample amount of opportunity to live up to that expectation as the days are coming about. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. So we find that Janab Sayyada, one of the abilities and the attributes that is associated with her is the ability to give. That she never was shy of giving. What did she give? She didn't have much to give, but that little that she gave was so much accepted by Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala revealed an entire chapter for her. Ek pura ka pura surah unki shaan mein nazil kar di. She gave 3 pieces of bread. On subsequent nights, what did it earn her? It earned her and her family an entire chapter of Quran known as Surah Zahra. If you want to look at the Qasida of Ahlul Bayt and the Qasida of Janab Sayyida in Quran, look no further than chapter number 76, known as Surah Zahra, which is praising them from the very beginning till the end. 18 ayat are direct reference to Janab Sayyida's giving to 3 subsequent nights. It wasn't just piece of bread that was given. That, you know, the value of that piece of bread, how much is that, the value of that piece of bread? Maybe a loaf of bread is, you know, a couple of dollars. It's not the value that counts. It's in which condition they gave it. That's what counts. That they were fasting after having the, you know, maraz of Imam Hassanan, that they were sick for a few days. They made this niyat, another to go out and fast so that they be cured. And after that, they started fasting. That's all the food that they had to break their fast. Now imagine the value of that food.
How valuable is that food that you're sitting in front of you? You have fasted. Someone comes, knocks on the door, and you give it away to him in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That earned her what? She did not need any earning from that, but it earned her 18 ayat written and sent by Allah subhanahu wa ta'ala as far as her merits are concerned. We always look at Janabe Maryam, that Hazrat Maryam, with all of her accolades and attributes that are mentioned in Quran, the entire chapter is revealed for her. But honestly speaking, Wajhe, Shohrate, fame of Hazrat Maryam is none other than her son, Hazrat Isa. He is the reason that she is given that status. Otherwise, Janabe Maryam may not have had that status that is given to her. It is due to her son, Hazrat Isa والسلام, who is amongst the Ulul Azm Nabi. That's the comparison I want to draw from her to Janabi Fatima Zahra. That Fatima Zahra is not her fame, and Sayyidatul Nisa al-Alameen is not the reason that she is the daughter of Khatamul Anbiya. It's not because she's the wife of Khairul Awsiya. It's not because she's the mother of Sayyida Shabe Ahlil Jannah. It is because she is Fatima herself. That is the reason her status is what is given. And you recited that in Hadith Qisa, Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. That even when Allah wants to introduce Fatimatu Zahra, when Allah wants to introduce Ahlul Bayt to Hazrat Jibreel, how does he introduce? He doesn't say this is Rasul, this is Ali, this is Hassan, and this is Fatima. He says, no, this is Fatima. And around her are the Ahlul Bayt in the form of Rasulullah, in the form of Amir Mu'mineen, in the form of Imam Hassan, alayhi salatu wassalam. Salawat bi Muhammad wa alihi. Of course, this lady suffered a great deal. And it wasn't easy to look at her suffering and to easily explain the suffering of the Sayyida. Every time you hear the masaib and the musibah that she went through, it's heart-wrenching. 18 years old is not a sin by any stretch of the imagination. But it is mentioned in Riwayat that Janab Sayyida in the later years of her life, आखिरी अय्याम में जनाब सैयदा हाथ पकड़ के दीवार पकड़ के चला करती थी। एक 18 साल की खातून किस तरीके से क्या मुसीबत आई होगी कि अपना हाथ पकड़ के अपने हाथ से दीवार को पकड़ के चला कर रही हैं। हत्ता नमाज पढ़ने के लिए भी दीवार के सहारे से खड़ी होती हैं। हाँ, अगर किसी का सिन बहुत ज्यादा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए बहुत ज्यादा, तो समझ में आता है कि उठने बैठने में मुश्किल होगी। लेकिन ऐ सैयदा, आप तो अभी जवान हैं, आप क्यों इस तरीके से सहारा लेके उठती और बैठती हैं, सहारा लेके चलती हैं? जनाब सैयदा फरमाएंगी कि तुमने देखा नहीं, रसूलुल्लाह की आंखें बंद हुए चंद ही दिन गुजरे थे, ये मुझ पर क्या मुसीबत लाई गई। अरे इस तरीके से दरवाजे पे आग लाई गई, दरवाजे को कुचला गया कि सैयदा दरवाजा और दीवार के दरमियान आ गई, उनकी पसलियां शिकस्ता हुई। जनाब आयतुल्लाह वहीद पढ़ते हैं कि अगर किसी शख्स की उंगली चटक जाए तो कितना दर्द होता है। अरे जब तक उंगली सही नहीं हो जाती, बार बार कहीं लगने से इसमें दर्द मुजद्ददन वापस आ जाता है। लेकिन इमेजिन करे, अरे सिर्फ सोचिए, किसी की पसली चटक गई हो, हर दफा जब भी वो शख्स सांस लेता होगा कितनी मुसीबत होती होगी। अरे जनाब सैयदा की पसली रसूलुल्लाह की वफात के कुछ ही दिन बाद चटकती है। अरे 70 दिन तक इस रिवायत के मुताबिक, 90 दिन तक दूसरी रिवायत के मुताबिक जब जब सैयदा सांस लेती थी, अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन या हुसैन।
مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، اور زوجائے علی سر بلند، فاطمہ عظیم ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، زوجائے علی سر بلند، فاطمہ عظیم ارجمند، جس کے آستان پاک کے کرسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، اور ہاں وہ فاطمہ ہے فاطمہ، آرزو قلب مصطفیٰ، جن کے لاڈلے حسن حسین، جن کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، وہ کٹ رہا تھا فرق شاہدی، کٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بیوی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، اور ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، اور ثانیے جناب سیدہ، اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام، بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، اور دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام،
روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں 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 روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا ہر دربار میں روتی کھڑی رہی زہرا ہر دربار میں روتی رہی زہرا نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا ہر دربار میں روتی رہی زہرا ہر دربار میں روتی رہی زہرا ہر دربار میں روتی رہی زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذات سے گستاخ ایسی کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی داغی ہے تیرے زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا حسن حسین سے سچے جواب جھکے لائے بلا کے عید گزارے ذرا نشے پائے بلا نہ پائے گی بلا نہ پائے گی ہمت کی بے رخی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا میں اس کی بیٹی ہے جس نے دولت جہان کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ناز کیا اسے صدا ہونا اسے صدا ہونا
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المنصور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي قبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحفظهم على الإسلام. أشهد لكم وصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم ومن انتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شيخ القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى